So we are actually meeting after a 4 days gap. So hoping that you're all doing well and happy Dashra everyone. So okay, let me start by applauding these two ladies, Swarupa and Kosali Sri. Swarupa has done almost many paintings which I have taught in the class. So she have done an amazing job in painting all those flowers. Okay, so I just expect a few more paintings from your side. So I think you're all practicing. Okay. And first day of painting ki, second day of painting ki, ఖచ్చితంగా make a difference కనిపించుంటుంది as far as I know, because you have learned many techniques in one stroke and you have been practicing. So keep doing, keep posting your works. Do not stop painting. మధ్యలో gap వచ్చిందంటే there is a chance that again you may forget all those brush strokes and everything. Okay. So today I thought like we'll paint birds. So we have not seen many birds painting, right? So we'll be painting. I thought why not? We can paint two birds at least in this class. So what I'll do is I'll just paint a bird now. So at the end of but after looking at the bird, you need to tell like what bird I've painted. You just need to name the bird, which bird that I painted. Okay. So let us get started into birds. Birds అయితే మనం ఇంతవరకు చూడలేదు కాబట్టి ఒక 2 birds మనము చేద్దామని చెప్పేసి ఈరోజు అనుకుంటున్నాను. Okay, for this I've taken few colors. I've taken red, sap green, yellow, lemon yellow, burnt umber, white, and black, and little yellow ochre. Okay, so these are the colors that we'll be using in today's class to paint the birds. Maybe okay, bird and complete design ways chupistanu. Another bird, I'll just simply show how the technique you just paint it with one stroke technique. So with one stroke technique, we'll be painting these two birds today. Okay. First, first we'll paint one complete design. For that, I need to paint a branch. Elante, one bird sitting on a branch. We'll paint that kind of design. So for this, I'll be double loading some burnt umber and some white. ఒకటి కంప్లీట్ డిజైన్ వేస్తాం మనము. వేసాక ఇంకొకటి జస్ట్ ఓన్లీ బర్డ్ చేస్తాం. వన్ స్ట్రోక్ లో ఫాస్ట్ అండ్ ఈజీ బర్డ్స్ యూ కెన్ పెయింట్. So since we are having 20 days of class, I'll try to choose which is not repeated and which is a different new technique, which is unique as well. So there are many designs which we need to learn, but as far as I can cover, I'll be doing that. I'll try to give my best, ladies. సో నేను ఈరోజు బర్డ్ వేస్తాం కదా, అది వేసాక ఏ బర్డ్ కనుక్కొని మీరు చెప్పాలన్నమాట లాస్ట్ లో. ఐ మీన్ బర్డ్ పెయింటింగ్ అయిపోయాక. ఓకే, విల్ పెయింట్ అ బ్రాంచ్. సో ఐ హావ్ double loaded the brush with burnt umber and white. సో లీడింగ్ విత్ burnt umber, అంటే burnt umber సైడ్ ఫస్ట్ ఉంటుంది. I'm going to paint a branch. Some thin branch staying on the chisel edge. ఒక థిన్ బ్రాంచ్ కావాలి కాబట్టి ఐఎమ్ యూజింగ్ మై chisel edge for that. లేదు మనకు పెద్ద బ్రాంచ్ కావాలనుకుంటే మీరు కంప్లీట్ గా ఇలా ఫ్లాట్ చేసి కూడా బ్రాంచ్ వేసుకోవచ్చు.
సో జస్ట్ ఊరికి ఒక బ్రాంచ్ రిప్రజెంటేషన్ మనం ఇక్కడ తీసుకుందాం. అంటే క్రాస్ ఓవర్ గా వేసుకోవాలి బ్రాంచెస్ ఎప్పుడే కూడా మనము, అంటే ఒకటి క్రాస్ అవుతూ ఇంకొకటి. Let me see if it is clear for you. సో మనకి వన్ డే నేను I was on leave, so that one day class కూడా ఒక డిజైన్ ఖచ్చితంగా ఒకటి ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాను. So nothing to worry on that part. You need not clean this brush. నేను ఏదో మీతో మాట్లాడుతూ కంప్లీట్ గా క్లీన్ చేసేసాను. దట్స్ ఫైన్. ఓకే, సో క్లీన్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏంటంటే again it will take time to double load ante. Okay, so now sap green and yellow ochre on the other side. I will just paint different leaves. Yellow ochre side నేను కొంచెం yellow తీసుకున్నాను, లెమన్ yellow. So for this, leading with the green on the chiselet, staying on the chiselet. ఇది ఒక different type of leaf. Pine cone leaves అని అంటారు అనుకుంటున్నా నేను. మీకు the name of this type of leaves, they exist in the nature. ఏది కూడా నేను నా ఓన్ కంప్లీట్ ఆర్టిస్టిక్ లైసెన్స్ నేను ఏది యూజ్ చేయట్లేదు, మన నేచర్ ఉన్నదే అవే పెయింట్ చేస్తున్నాం. You can sometime use your artistic license as well. I just took some burnt umber on the green side so that my green looks little darker. సో ఎప్పుడు నార్మల్ లీవ్స్ కంటే అప్పుడప్పుడు ఇలా వేరియేషన్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి. అవర్ నేచర్ ఇట్ సెల్ఫ్ గివ్స్ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఎక్కడైనా చూసి ఓకే ఇది డిఫరెంట్ గా ఉంది అని మీకు అనిపించినప్పుడు మీరు అది వేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఇన్కార్పొరేట్ దట్ ఇన్ యువర్ పెయింటింగ్. జస్ట్ ఏంటంటే వీ డోంట్ వాంట్ రొటీన్ లీవ్స్, రొటీన్ ఫ్లవర్స్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇక్కడ ఒకటి వేద్దాం. నేచర్ లో ఆ భగవంతుడే సృష్టించాడు రకరకాల పువ్వులు కానివ్వండి, రకరకాల అవి చూసే దే ఆల్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో మీరు ఎక్కడ చూసినా యూ కెన్ జస్ట్ ఫోటోగ్రాఫ్ దోస్ పిక్చర్స్ అండ్ యూ కెన్ ట్రై పెయింటింగ్ దెమ్. దట్ ఈస్ హౌ యూజువలీ ఆర్టిస్ట్ ట్రై టు పెయింట్ ఎనీ న్యూ సబ్జెక్ట్. వాళ్ళ ఓన్ ఫొటోస్ తీసుకొని ఆల్సో ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు నచ్చితే లీడింగ్ విత్ గ్రీన్ యూ కెన్ పెయింట్ దెమ్. Staying on the chisel edge. సో మాక్సిమం ఇలా షార్ప్ రావడానికి చూసుకుందాము. అండ్ నేను ఏంటంటే ఈ బ్రాంచెస్ మళ్ళీ సేమ్ ఈ బర్nt అంబర్ మిక్స్ తో వేస్తాను, ఎందుకంటే బ్రాంచెస్ ఎప్పుడు బర్nt అంబర్ లోనే ఉండాలి. సో గ్రీన్ సైడ్ కొంచెం డార్క్ కావాలనుకుంటే మీరు బర్nt అంబర్ తీసుకోవచ్చు గ్రీన్ సైడ్. అండ్ ఎల్లో లైట్ చేయాలనుకుంటే ఎల్లో ఒకరి సైడ్ లిటిల్ లైట్. స్టేయింగ్ ఆన్ ద chisel edge ఇలా యూ షేప్ లో. ఎడ్జ్కి వచ్చేసేటప్పటికి కంప్లీట్ గా లిఫ్ట్ చేసేయాలి బ్రష్ ని.
ఇదేంటంటే చూడండి, నేను అటువైపు నుంచి చేసినప్పుడు ఇక్కడ నేను కరెక్ట్‌గా లిఫ్ట్ చేయలేకపోయాను. అలాంటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, ఇలా రొటేట్ చేసుకుంటే మీకది వాటంగా ఉంటదనమాట వేయటానికి. సీ నౌ విల్ బి ఏబుల్ టు పెయింట్ ఈజీలీ. మన వాటం అనేది చాలా ముఖ్యం అండి వేసుకోవటానికి. రొటేట్ చేసుకొని వేయండి అలాగే వేయకుండా. ఎంత ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉన్నా కూడా రొటేట్ చేస్తేనే మీకు ఈజీగా హ్యాండ్ లిఫ్ట్ అవుతది. అది ముఖ్యం మనకు. ఇటువైపు ఉన్నవి ఇలా రొటేషన్ ఉండాలి. అటువైపు ఉన్నవి రివర్స్ రొటేట్ చేసుకోండి. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ థట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ రొటేట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ then you are going to make a mess in your painting, which we don't want that. Bigger rotate చేసుకోండి. Again, I am double loading the brush. So I think in the last class we had a question like what colors should be mixed for the white, right? So again I'm rotating. So actually what the answer she have told, I've just researched on it because I never thought about this. ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు వైట్ కలర్ ఉండేది కాబట్టి నేను ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు వైట్ కలర్ కోసం. బట్ ఎనీహౌ నాలెడ్జ్ అనేది తెలియంది తెలుసుకుంటేనే మనకు నాలెడ్జ్ వస్తుంది కాబట్టి ఐ జస్ట్ మేడ్ అ స్మాల్ రీసెర్చ్ ఆన్ దిస్. సో ఇది బేసిక్ గా లైట్స్ ఉంటాయి కదా, లైట్స్ ని మిక్స్ చేసేటప్పుడు ఆర్జీబీ అనేది మనకు వైట్ కలర్ వస్తుంది. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పెయింట్స్ నేను లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను ఏదైతే చెప్పానో ఆల్ కలర్స్ మిక్స్ చేస్తేనే, అంటే రెయిన్ విత్ యువర్ కలర్స్ మిక్స్ చేస్తేనే వైట్ వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట. Of course, that is not very important to our class, but someone raised a question, so we'll just discuss on that. Knowing something new is always good. So light lo adi possible undi kaani paints lo aithe adi possible ledu. I heard and I experimented, that is what I have found. But still ledu, we can with some mix you are able to do ani anukunnatlaithe ఎవరైతే చెప్పారో ఐ రిక్వెస్ట్ దట్ లేడీ టు జస్ట్ మీరు మిక్స్ చేసినది ఫోటో షాట్ తీసి నాకు పంపించండి. డెఫినెట్ గా అది రాదు, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ వన్ థియరీ బిహైండ్ దిస్. మిక్సింగ్ ఆఫ్ కలర్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఆర్జీబీ కలర్స్ మిక్స్ చేసేటప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవ్వడానికి కొంచెం థియరీ ఉంది. అది అడిటివ్ సబ్ట్రాక్టివ్ అని దెర్ ఇస్ సమ్ సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దాట్. సబ్ట్రాక్టివ్ లో డార్క్ అయిపోతాయి ఈ మూడు మిక్స్ చేసినప్పుడు, ఎలాగైతే మనం పెయింట్స్ మిక్స్ చేసామో. అడిటివ్ లో ఈ మూడు మిక్స్ చేస్తే వైట్ అవ్వాలన్నమాట, ఏదైతే మీరు చెప్పారు. దట్ ఈస్ ఓన్లీ పాసిబుల్ విత్ లైట్, నాట్ విత్ పెయింట్స్. బట్ మీరు చేసి చూపించండి, ఎవరైనా ట్రై చేస్తుంటే కూడా నాకు చెప్పండి. లెట్స్ సీ. నేను చేసినంత వరకు, నేను ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినంత వరకు అయితే రాదు. That is to produce this color, light color, we need to mix all the colors which are in a big jar. So the last pine cone leaf manchi thick ga undelaga, at the same time e shape lo ila closed u, ఎన్ని లైన్స్ వీలవుతే అన్ని షార్ప్ లైన్స్ ఇలా వేసుకో. Okay, and now so with the same brush I'll just remove this excess paint. ఈ లీవ్స్ కి బ్రాంచెస్ వేసేసుకుందాం, టేకింగ్ సమ్ బర్nt umber అండ్ వైట్. In animals, I thought let us paint a duck. Are you ladies interested with duck? ఇంకొకటి hen కూడా ఉంది. వన్ స్ట్రోక్, అన్ని వన్ స్ట్రోక్ టెక్నిక్ అన్నమాట. డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ అదర్ దాన్ వన్ స్ట్రోక్ బికాస్ దిస్ కోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వన్ స్ట్రోక్. మీరు పోర్ట్రైట్స్ అనేవి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. I paint portraits also, but this course is not for portraits, right? So I'm not going, people will expect one stroke technique ane vastaru. So ade just, so ee branches anni kuda brown. In case green unna kuda tappem ledu, green kuda vesesukochu. That's okay, fine.
నేను మరి ఇక్కడ షార్ప్‌గా ఎండ్ అవ్వకుండా జస్ట్ ఊరికే నా ఫింగర్‌తో ఫేడ్ అవుట్ చేసేస్తాను ఇక్కడ అంతే. And again, some cherries on this. చెర్రీస్‌కి బ్రాంచెస్ వేసుకుంటాం. ఇది మనం ఈ బర్డ్స్ వేసేటప్పుడు ఫ్లవర్స్‌తో కంబైన్ చేసైనా కూడా మనం బర్డ్స్ వేయొచ్చు. అదే విధంగా ఫ్రూట్స్‌తో వేసి కూడా మనం డిజైన్ ఫార్మ్ చేయొచ్చు. పెయింటింగ్‌లో ముఖ్యమైన ఇంకొక పార్ట్ ఏంటంటే డిజైన్ పార్ట్ అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఒక డిజైన్ అయితే కంపల్సరీ నేను వేయడానికి రీజన్ అది. ఓకే. కొన్ని చెర్రీస్ సింపుల్ వన్ స్ట్రోక్ చెర్రీస్ వేస్తున్నాను ఇక్కడ. So for this I've changed the brush size to 8, flat brush size to 8. So I'll be taking the red. Okay, మొత్తం రెడ్ తో లోడ్ చేసేసుకుంటాం. And I'll be side loading with not black. Let us take some burnt umber. Black మరి హార్ష్ అయిపోవచ్చు. మొత్తము బ్రష్ ఏం చేశానంటే రెడ్ లో డిప్ చేసుకున్నాము. నాకు ఒక సైడ్ డార్క్ రెడ్ కావాలి కాబట్టి side loaded with burnt umber. That is what I've done. So double loading this brush with dark red. So dark red and normal red. So మీరు కావాలనుకుంటే మిక్స్ చేసేసుకోవచ్చు డార్క్ రెడ్ మిక్స్చర్ ని కూడా సెపరేట్ గా ఇలా లోడ్ చేయకుండా. However it is comfortable for you. So cherries. So leading with the dark red side. Half circle ఇలా వేసేసుకుందాం. Another half circle. See, I'm running out of paint. డార్క్ రెడ్ మిక్స్చర్ కూడా మీరు సపరేట్ గా చేసి పెట్టుకోవచ్చు. లేదంటే ఇలా బ్రష్ తోనే మీరు రెండింటిని మిక్స్ చేయొచ్చు. ఒక హాఫ్ సర్కిల్ వేసుకొని ఒక చెర్రీ అనేది కంప్లీట్ సర్క్యులర్ వస్తుంది కాబట్టి సో నీట్ గా నా సర్కిల్ కనిపించేలా వేసుకుందాం. మీకు సైజ్ ఆఫ్ ద చెర్రీని బట్టి యూ కెన్ చూస్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రష్. అనదర్ చెర్రీ ఒక హాఫ్ సర్కిల్ వేసేసుకోండి. చూడండి స్మాల్ బ్రష్ అయ్యే కొద్ది ఏంటంటే మనకు చాలా సార్లు పెయింట్ అనేది అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే దాని బ్రష్ కెపాసిటీ అంతే. See how simple the cherries to paint in a one stroke. That too you'll be getting gorgeous results with this. హాఫ్ సర్కిల్ ఒక హాఫ్ సర్కిల్ లో ఒక హాఫ్ పెయింట్ చేశాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇంకొక హాఫ్ సర్కిల్ పెయింట్ చేసుకుంటాం. బర్న్ టంబర్. సో మనం ఏంటంటే అక్కడ రెడ్ డార్క్ చేయటానికి ఆ రెడ్ సైడ్ కొంచెం బర్న్ టంబర్ తీసుకున్నాం. హాఫ్ అండ్ అనదర్ హాఫ్. జస్ట్ ఇది కూడా ఏంటంటే మీరు ఎలాగైతే ఇది పెయింట్ చేయాలంటే కంపాస్ ఉంటది కదా, కంపాస్ తో మీరు ఒక పాయింట్ సపోర్ట్ తీసుకొని
సర్కిల్ వేస్తారు కదా. అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా బ్రష్ లో ఉన్న అదర్ ఎండ్ సపోర్ట్ తీసుకొని మీకు అవుట్ సైడ్ ఎండ్ ఏదైతే ఏ కలర్ అయితే కావాలో ఆ ఎండ్ రొటేట్ చేస్తాం అనమాట. సి నేను బర్న్ టంబర్ సైడ్ రొటేట్ చేస్తున్నాను, అనదర్ ఎండ్ స్టిఫ్ గా పట్టుకుంటాం, నాట్ వెరీ స్టిఫ్, మూవ్ అవ్వకుండా పట్టుకునేంత, మరి ఎక్కువ ప్రెషర్ చేయకూడదు, మూవ్ అవ్వకుండా లైట్ గా పట్టుకునేంత వరకు చేయాలన్నమాట. ఆ గ్రిప్ అనేది రావాలి వేసేటప్పుడు, అది కొంచెం ప్రాక్టీస్ తో వస్తుంది మనకు. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ పెయింట్ ద హాఫ్ సర్కిల్స్. సో నేను హాఫ్ సర్కిల్స్ మనము బేసిక్స్ ఆఫ్ ద క్లాస్, ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద క్లాస్ itself I've shown you, many of them have asked doubts. So that అదే అనమాట, సేమ్ కంపాస్ లాగానే పెట్టుకుంటాం. మీరు అదేంటంటే చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఎలాగైతే ఇక్కడ బెర్రీస్ వేసుకుంటామో మనము అలాగే మీరు ఫ్లవర్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చాలా ఫ్లవర్స్ చూసాం కాబట్టి బెర్రీస్ వేస్తున్నాను. మంచి సర్క్యులర్ షేప్ లో రావటానికి మనం ట్రై చేసుకుందాం. ఇన్ కేస్ అంత చక్కగా సర్కిల్ రాలేదు అంటే యూ కెన్ అగైన్ రీపెయింట్ ఇట్ అగైన్ టిల్ ద టైమ్, అంటే దాని మీదే ఇంకొకసారి చక్క షేప్ రావటానికి దాని మీదే మీరు ఇంకొకసారి వేసి కూడా ఆ షేప్ ని తీసుకురావచ్చు. See how pretty the berries are. With all simple techniques in one stroke, you are able to paint the subject really quickly. So I'll be double loading the brush. Sorry, not the green. Branch color తీసుకుందాం, బెర్రీస్ ని బ్రాంచెస్ కి కనెక్ట్ చేసుకోవడానికి. సో బర్న్ టంబర్ అండ్ సమ్ వైట్. So I just wiped it off. Excess paint ని మనం వైట్ చేసేసుకున్నాము. మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ కలర్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ స్ట్రిక్ట్, వైట్ హ్యూస్ రెడ్ హ్యూస్ పర్ఫెక్ట్ గా రావాలని, కాబట్టి నేను ఇలా చేసుకోగలుగుతున్నాను. బట్ స్ట్రిక్ట్ పెయింటింగ్స్ ఉంటాయి కొన్ని, ఆ బ్లూ హ్యూ అలాగే ఉండాలి. వాటర్ వేయడానికి ఇప్పుడు సపోజ్ మనం వాటర్ పెయింట్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, there are different hues of blues, different reflection of blues to be painting, which are very strict. అలాంటప్పుడు మీరు ఈ సేమ్ డర్టీ బ్రష్ యూస్ చేయలేరు అనమాట. బట్ ఇక్కడ అలాగా దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఫర్గివింగ్ థింగ్. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలా అయినా జస్ట్ ఎక్సెస్ పెయింట్ రిమూవ్ చేసేసి ఆ బ్రౌన్ లో కొంచెం రెడ్ కలిసిన, వైట్ లో రెడ్ కలిసినా కూడా నాట్ అన్ ఇష్యూ. అందుకని నేను చేస్తాను. దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఆల్ ద పెయింటింగ్స్, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పెయింటింగ్స్ వీ కెన్ పెయింట్ లైక్ దిస్. మాక్సిమం బ్రష్ ని వాటర్ లో డిప్ చేయకుండా ఉండడమే బెటర్ థింగ్. నౌ ఐల్ స్టార్ట్ పెయింటింగ్ ద బర్డ్. For this bird, I'll take same this cherry mixture. Red తీసుకుంటున్నాను. సో అదర్ సైడ్ నాకు డార్క్ రెడ్ కావాలి. సో ఫర్ దట్ I have dipped other side with burnt umber. Burnt umber plus రెడ్ రెండు ఉన్నాయి దాంట్లో. డార్క్ రెడ్ కావాలన్నమాట అదర్ సైడ్ మనకు. So for this, I'll just do one thing. నేను ఒక స్మాల్ రఫ్ అవుట్లైన్ వేసుకోవాలనుకుంటున్నాను, వేర్ ద బర్డ్ సిట్స్ ప్రాపర్ గా.
రఫ్ అవుట్లైన్ వేసుకుంటాను నేను. ఫ్రీ హ్యాండ్ తో వేయచ్చు, కానీ ప్రాపర్ గా బర్డ్ కూర్చోవాలి బ్రాంచ్ మీద. నేను ఈ బ్రాంచ్ మీద వేసుకుంటాను. Okay. So leading with the dark red side, we are painting body of the bird. Again leading with the dark red side. Just fill the center, fill this gap. So వెనకాల tail part వేస్తాం మనం ఇప్పుడు. So I'll start this tail from here. Hope this is clearly visible for you. Let me see. Tail, I'll start from here, staying on the chisel edge, and I've leaded with the dark red color. Someone were asking many other birds. Sure, I'll try to complete. I'll try to teach you many other birds as well. So today also we are learning birds. So tail ila finishes. So size, length of the tail depends upon the body అన్నమాట. బాడీ కంటే 3/4 size లో అది ఉండేలా చూసుకుంటాం. సో ఆ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి, సో అందాజుగా అలా చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఫర్ దాట్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు study the picture. That is how I said, and we discussed about that in one class. You need to study the picture. ఆ పిక్చర్ లో స్టడీ చేసేటప్పుడు వేసే ముందు ఫర్ హెడ్ ఒకే ఒక స్ట్రోక్ తో హెడ్ కంప్లీట్ అయిపోవాలండి. చూడండి ఒకసారి, నేను ఇంకొకసారి చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఇలా ఈ ఎండ్ ఉంది కదా, దిస్ ఎండ్ ఇలా షార్ప్ గా, అంటే ఇట్లా ఫెదర్స్ పైన వచ్చినట్లు ఎండ్ అవ్వాలన్నమాట. సో నాకు ఇంకొంచెం హెడ్ సైజ్ కావాలి. I'll just reload my brush again. Head మీద what we say, some crown kind of structure untadi bird ki. So something like this. Okay, so just lift it. ఇది వేసేటప్పుడు ఆ పొజిషన్ లో కరెక్ట్ గా మనం లిఫ్ట్ చేసేయాలన్నమాట. అప్పుడు ఆ హెయిర్ మాత్రమే ఇలా బ్రష్ అవుతూ వెళ్తుంది. That's it. Head is also completed. Again, ఇక్కడ పైన కూడా వింగ్స్ రావాలి, అది కూడా వేద్దాం.
Let this get dried, otherwise the colors will get blended. Okay, next I'll paint the beak part. So for the beak, I've changed the brush size to 6, flat brush 6 తీసుకొని I'll take complete గా yellow ochre తీసుకుంటాం ఇక్కడ. ఎల్లో ఆఖర్ని కొంచెం డార్క్ చేసుకోవడానికి సేమ్ వన్ సైడ్ నేను బర్న్ అంబర్ తీసుకుంటాం. So double load this brush with dark yellow ochre and yellow ochre. సో ఒక సైడ్ డార్క్ ఎల్లో ఆకర్ కావాలి కాబట్టి సేమ్ రెడ్ ని ఎలా లోడ్ చేసామో అలాగే కొంచెం బర్న్ అంబర్ తీసుకుంటాం ఎల్లో ఆకర్ సైడ్. లీడింగ్ విత్ ఓకే బీక్ మరి పెద్దగా అయిపోయింది. ఫర్ దిస్ బర్డ్ I'll do one thing. I'll take another size brush. So before that నేను రఫ్ గా బీక్ షేప్ వేసుకుంటాం. జస్ట్ ఇంతే రావాలి ఈ సైజ్ బర్డ్ కి, ఇంతే కరెక్ట్. ఓకే, సో వాట్ ఐ విల్ డూ ఇస్ I'll take some yellow లైనర్ బ్రష్ తీసేసుకున్నాను నేను. అంత చిన్న బ్రష్ అన్న తీసుకోవచ్చు ఉంటే గనుక, లేదంటే లైనర్ బ్రష్ తో ఫస్ట్ నేను బీక్ మొత్తం కూడా ఎల్లో ఆకర్ తో ఫిల్ చేశాను. సో బ్రష్ ఐ మీన్ పెయింట్ వెట్ గా ఉన్నప్పుడే with the same brush I'm taking some burnt umber. Edges ఇలా burnt umber తో వేసుకొని బ్లెండ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట, కలిపేయాలి ఈ ఎల్లో ఆకర్ లో. వెట్ గా ఉన్నప్పుడే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అనమాట మనకు. కాబట్టి అది వెట్ గా ఉన్నప్పుడే ఈ రెండు యాక్షన్స్ ఫాస్ట్ గా జరిగిపోవాలి. ఓకే, డన్ విత్ ద బీక్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫెదర్స్ వేస్తాం మనము. డ్రై అయిపోయింది బాడీ మీద, కొమ్మ మీద ఇలా కూర్చున్నట్టు రావాలి మనకు. ఒక్క సెకండ్, ఇది బాడీలో కొంచెం చేంజ్ చేయాలనిపిస్తుంది నాకు. కొంచెం ఎన్లార్జ్ చేశాను బాడీ సైజ్. మరి ఏదో ఒక 2 కామా స్ట్రోక్ వేసినట్టు కాకుండా, this will be the actual shape of its body. Okay, and now so taking the same brush and some burnt umber on the red side, feathers. So we need to paint some feathers, few feathers for this. నేను జస్ట్ ఊరికే వీటి మీద వస్తున్నాను ఇంకొకసారి, కొంచెం పొడుగు చేశాను అక్కడ అంతే. సో దీని మీద ఫెదర్స్ ఎలా వేయాలంటే, does anyone got an idea like which bird I'm painting now right now? కలర్ చూసే చెప్పచ్చు ఇది ఏ బర్డ్ అని. మోస్ట్లీ ఇది ఇండియాలో ఉండకపోవచ్చు, మేబీ ఇన్ వెరీ కూల్ ప్లేసెస్ దిస్ డేస్. ఓకే, ఆన్ ద chisel edge, leading with the dark red side, I'm painting these feathers.
మీకు ఆ డార్క్ రెడ్ కనిపించకపోతే ఇంకొంచెం బర్న్ అంబర్ తీసుకుంటూ ఉండండి. So just like this. సో కొంచెం బయటికి కనిపించాలన్నమాట. అప్పుడే మనకు ఆ ఫెదర్ షేప్ కనిపిస్తుంది. అందుకని నేను కొంచెం బయటికి తీసుకొస్తున్నాను దీన్ని ఇలా. It is looking very dark. Just a second. I think that light. ఇంత డార్క్ లేదు. నేను పిక్చర్ తీసి పంపిస్తాను. On the screen it is looking very dark. Okay, and now so head దగ్గర కొన్ని black face కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. So no one said the answer. Okay, let me still complete the picture. Let us see if I get any answers. I'll just take pure black. So for this again, I'll take a pencil. ఇక్కడ ఒక షేప్ రావాలి మనకు. ఆ పెన్సిల్ నేను రఫ్ గా తీసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇదేంటంటే నేను ఇలా అవుట్ సైడ్ కి స్ట్రోక్స్ ఇలా పుల్ చేస్తాను అనమాట, ఒక షేప్ తీసుకురావడానికి హెడ్ మీద. సో ఐమ్ జస్ట్ టేకింగ్ ద వెరీ థిన్ బ్రష్ ఐ హ్యావ్. మీ దగ్గర ఏదైతే థిన్ మినియేచర్ బ్రష్ ఉందో అది తీసుకొని మీరు ఈ స్ట్రోక్స్ వేయచ్చు. హెడ్ మీద ఈ బర్డ్ కి ఇలా బ్లాక్ కలర్ టచ్ ఒకటి ఉంటది ఇట్లా. ఓకే, ఒక షేప్ ఇలా తీసుకురావాలి. ఇక్కడ ఏ షేప్ లో ఉందంటే చాలా డార్క్ ఉంది, నాకు కూడా ఈ లైట్ రిఫ్లెక్షన్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. I couldn't help you ladies. సో మనకి ఈ హెడ్ మీద ఈ షేప్ లో నేను ఇక్కడ ఇలా స్ట్రోక్ చేసుకున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ సో బీక్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక హాఫ్ పార్టీషన్ విత్ బ్లాక్ కలర్. And some nostril, give a nostril suggestion. And after that I'll paint this eye. So for this eye I'll take some white. White తీసుకొని ఇక్కడ ఫస్ట్ ఒక సర్కిల్ షేప్ వేసేసుకుందాం.
and take some black. Dot in the center. అలాగే around this just నేను బ్లాక్ తోనే అంటే the paint is still wet, బ్లాక్ తోనే అలా వేసుకున్నాను అనమాట. ఆ వైట్ తో మిక్స్ అయ్యేలాగా. నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు వైట్ తీసుకుంటాను. the eye is very small, సో మీకు అంత క్లియర్ గా కనిపించకపోవచ్చు ఇక్కడ. I'll just repaint this again for you. వైట్ సర్కిల్ వేసేసుకున్నాము అండ్ అగైన్ మధ్యలో బ్లాక్ డాట్ ఇలాగా అండ్ సైడ్స్ ఇలాగా బ్లాక్ తో వేసుకున్నాం అనమాట. So just a second, I'll just look it for myself. So anyhow, నేను నీట్ గా పిక్చర్ తీసి నేను మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ పెడతాను, so that it will be a bit more clear for you. వైట్ వేసాను సర్కిల్, దాని మధ్యలో బ్లాక్ డాట్ పెట్టాను, సైడ్స్ తో మళ్ళీ నేను బ్లాక్ వేసాను అనమాట, బ్లాక్ హైలైట్ కనిపించేలా. సో దిస్ బర్డ్ నేమ్ ఇస్ కార్డినల్. యూజువల్ గా ఎక్కువ వేరే కంట్రీస్ లో కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది. ఓకే, సో విత్ one stroke we have finished one small bird like this. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే కింద లెగ్స్ కవర్ అయ్యేటట్టు సో మనం ఏం చేయవచ్చు అంటే లెగ్స్ కి I'll take some brown, not sure, brown is not there, just take some brown. Leg suggestion అక్కడ కింద వేయాలి కాబట్టి we'll make one small leg suggestion. For that I'll be taking some brown and red mixture. Just look ఇక్కడ ఒక లెగ్ సజెషన్ ఇచ్చినట్లు, బట్ నాట్ లెగ్ అంత క్లియర్ గా వేయట్లేదు మనం ఇక్కడ. దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఇదే కొమ్మని ఇక్కడ కవర్ చేసుకుందాం ఈ లెగ్ మీద. Let this be dried, and meanwhile ఈ లీవ్స్ తో కవర్ చేసేయచ్చు అనమాట మనం. ఎందుకంటే ఈ పొజిషన్ లో ఆ లెగ్ అంత కనిపించదు, కూర్చొని ఉన్నట్టు ఉంటది కాబట్టి ఆ అప్పర్ థై పార్ట్ ఆఫ్ ద లెగ్ బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. సో దట్స్ ద రీజన్ నేను అక్కడ లెగ్ ఫుల్ గా వేయలేదు. సమ్ గ్రీన్ అండ్ సమ్ yellow. సో నౌ గ్రీన్ ఇంకొంచెం డార్క్ కావాలనుకుంటే గ్రీన్ సైడ్ బర్న్ అంబర్ వేసుకోండి. ఇది కవర్ చేసేసుకుందాం లెగ్ లీడింగ్ విత్ ద గ్రీన్. సో అదనమాట, ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపిస్తుంది అది మనకు. అంటే ఈ ట్విక్ బిహైండ్ దిస్ ట్విక్ లెగ్ ఉన్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వన్ బర్డ్ డిజైన్. I'll show you another bird design. ఒక సింపుల్ బర్డ్ డిజైన్ ఇంకొకటి వేసుకున్నాము. After that I'll go through your doubts, otherwise time will get wasted.
ఇంకొక సింపుల్ బర్డ్ డిజైన్ 1 స్ట్రోక్ తో ఎలా వేయొచ్చు చూస్తాం. ఒక 2-3 బర్డ్స్ వేసుకుంటే మీరు దాన్ని ఎక్కడైనా ఇన్కార్పొరేట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మీరు ఏదైనా డిజైన్స్ వేసేటప్పుడు. సో ఇదేంటంటే మీకు మరీ డార్క్ కనిపించినట్లయితే ఇంకొంచెం మనము రెడ్ ని డల్ చేసుకొని కూడా కలర్స్ ని డల్ చేసుకుంటే కూడా ఇంకా చాలా బాగా వస్తుంది అనమాట ఇది పిక్చర్. బట్ మోస్ట్లీ ఆల్ ద కార్డినల్స్ లుక్ రెడ్. నౌ ఒక జస్ట్ ఒక గ్రీన్ బర్డ్ అన్నమాట. హమ్మింగ్ బర్డ్ లాంటిది ఇప్పుడు ఒకటి వేస్తాం. సో ఫర్ దట్ I'll take some green and some white. I'm double loading the brush with the green and white. కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి సింపుల్ గా బర్డ్ ని ఎలా ఫినిష్ చేయాలో అది చూద్దాం. In the green side, I'll take some burnt umber. కొంచెం గ్రీన్ డార్క్ చేసుకోవటానికి కూడా. Well, this is very small bird, so I'll just paint it here. So leading with this green color, step 1. Head, we are painting this head. Okay, this is step 1. Okay, and size of brush I'm using 8. Next, step 2, body. This is step 2. Next, ఇప్పుడు వేరే step లో I'll use different colors. I'll be using some red and white. I just wipe the excess paint out with the tissue. Take some red and white. Double over the brush with red and white. ఇది ఫేస్ కింద పార్ట్ అంటే చీక్ పార్ట్ ఇది. So this will be the step 3, leading with the red. Next, ఈ బాడీ ఏంటంటే మనకు 2 కలర్ కంపోజిషన్స్ ఉన్నట్లు అన్నమాట వేసుకోవడం. జస్ట్ ఒక ఆర్టిస్టిక్ ఇల్యూషన్ ఇది. బట్ హమ్మింగ్ బర్డ్స్ కూడా పైన ఒక మీరు గమనించినట్లయితే పైన ఒక కలర్ ఉంటది, కింద ఇంకొక కలర్ ఉంటది అన్నమాట. సో ఆ ఇల్యూషన్ యూజ్ చేస్తూ వేయడం. నెక్స్ట్ స్టెప్ 4, లీడింగ్ విత్ అగైన్ రెడ్. ఈ బాడీని కవర్ చేసుకుంటాం. Just try blending these 2 colors. ఎక్కడ కూడా మనకు పెయింట్ అంటే షార్ప్ స్ట్రైక్స్ రాకుండా కలర్స్ బ్లెండ్ అయిపోయేలా చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ బాడీ అయిపోయింది. ఫెదర్స్. సో ఫెదర్స్ మళ్ళీ సేమ్ ఇదే
green and some white. So for this feathers, leading with the green, then a back tail. Simple one stroke bird అన్నమాట ఇది. కొంచెం గ్రీన్ డార్క్ కావాలనుకుంటే గ్రీన్ డార్క్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. And again, I'll take some green and some white. Green side ఇంకొంచెం డార్క్ చేసుకుందాం. This whole paint has, I'll take very little, least amount of black. నా బర్న్ అంబర్ అక్కడ అయిపోయింది. It has dried off. Wings paint చేద్దాం. సో వింగ్స్ చూడండి, 2 wings వస్తుంది ఇక్కడ. లీడింగ్ ద గ్రీన్, ఈ వింగ్ షేప్ లోనే ఒక స్ట్రోక్ తో ఇలా ఫినిష్ చేసేసుకో. నెక్స్ట్ అగైన్ ఒక వింగ్ అయిపోయింది, దాని కిందనే ఇంకొక వింగ్ వస్తుంది. సో ఐల్ జస్ట్ టేక్ వెరీ బిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లాక్. కొంచెం and let us finish this. దీనికి ఫెదర్స్ కొన్ని వేసుకుందాం, లీడింగ్ విత్ ద గ్రీన్. And again చాలా తక్కువ బ్లాక్ తీసుకోండి ఇక్కడ. దీని మీదనే ఇంకొక ఫెదర్ వస్తుంది అనమాట, ఇట్లాగా సేమ్ ఇదే స్ట్రోక్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో దీన్ని కూడా నేను ఆ వింగ్స్ so let's take some black. So next, staying on the chisel edge, ఇది ఇంకొంచెం పొడవు చేస్తాను నేను ఇక్కడ. సో దిస్ వెదర్ పైకి రావాలన్నమాట, వెనకాలది వెనక పోయినట్టు కనిపించాలి మనకి. ఓకే, అండ్ నౌ ఫినిష్డ్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఐస్ వేయాలి. So for this, what I'll do, I'll take this liner brush and some white. With 4 to 5 steps, we'll be completing a bird painting. So white circle వేసుకున్నాను. ఇదే brush తో I'll take some black. హాఫ్ సర్కిల్ మాత్రం ఇట్లా వేసుకున్నాం.
హాఫ్ సర్కిల్ నేను బ్లాక్ తో హైలైట్ చేసి మధ్యలో ఒక బ్లాక్ డాట్ వేసాను. నెక్స్ట్ టేకింగ్ సమ్ బ్లాక్, I'll paint its beak part. So long beak ఉంటుంది హమ్మింగ్ బర్డ్స్ కి కదా. Long and sharp. And I'll take some white. Beak ending part లో ఇలా white తో జస్ట్ ఒక that's one suggestion. అంటే బీక్ స్టార్ట్ అవుతున్నట్టు. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఇంకొంచెం బాడీ పెద్దగా చేసుకుందాము. సో దిస్ షుడ్ బి ఫినిష్డ్ ఇన్ దట్ స్టెప్ ఓన్లీ. I'll try to blend. Let's see what happens. Let's take some red and white. ఒక బాడీ చిన్నగా కనిపిస్తుంది అక్కడ. సో అందుకే అనమాట ఆల్వేస్ ఎంత ఈజీ డ్రాయింగ్ అయినా కూడా అవుట్లైన్ హెల్ప్స్ అ లాట్. మనకి పెయింటింగ్ ముఖ్యం కనుక అక్కడ but you people don't do this. Why? Because you might make a mess. There are chances. So I adjust చేసేసాను and ఎలాగో. ఏంటంటే మనకు పెయింటింగ్స్ వేసి అడ్జస్ట్మెంట్ అలవాటు అయిపోయింది. But I always suggest to have an outline and paint for you beginners. Now I'll take some red with this liner brush. దీనికి ఒక చిన్న రిబ్బన్ లాగా ఒకటి కింద వేస్తాను. సమ్ బ్లాక్. జస్ట్ అదొక డెకరేటివ్ ఒక అజంప్షన్ అన్నమాట. ఇది బ్యూటిఫై చేస్తున్నాం అంతే బర్డ్ ని. రియలిస్టిక్ గా ఏవి ఇలా ఉండవు. జస్ట్ we can make it look beautiful, right? Nothing wrong with that. With your own creative thoughts you can make many. This one ribbon like this. So this is one simple bird like this. So దాని నెక్ దగ్గర ఇలా రిబ్బన్ ఉన్నట్టు. అండ్ అనదర్ వన్ కార్డినల్. సో నాకు కార్డినల్ ఇక్కడ కొంచెం డార్క్ గా కనిపిస్తుంది. బట్ ఎనీ హౌ I'll share a picture of that so that it will be a bit clear for you. So but till here if you have any doubts, let me know. Northern cardinal bird, of course. Okay, so with this these are the two birds that I thought of doing this.
So one simple word, another inkoncham ante additional steps, feathers so avani add on aina, but it is almost the same. It all matters with the colors that you match. Inkokati em cheyochu ante ilanti bird combination. You can make some blues and purples kuda, blue and pink adi kuda teeskochu annamata ee combinations. One simple small little bird over here. So if you have any doubts, you people can ask me now. మీరేంటంటే ఇట్లా డిజైన్స్ వేసి బర్డ్స్ సింపుల్ గా క్రియేటివ్ గా చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. స్నేక్స్ ఇన్ వన్ స్ట్రోక్, ఆఫ్ కోర్స్ యూ కెన్ డూ. This is it might look like kingfisher, but it is not kingfisher. It's looking very dark. I'm so sorry for that. I couldn't help you. నేను ఎలా మార్చినా కూడా అలాగే కనిపిస్తా ఉండేది. ఫోటో తీసి పంపిస్తాను క్లియర్ గా కనిపించడానికి. See this small little cute little bird, ఇవి చాలా కాంబినేషన్స్ వేసి అక్కడక్కడ మీరు డిజైన్ లో ఇన్కార్పొరేట్ చేయొచ్చు. ఇంకా సైజెస్ పెద్దగా పెంచుకోవచ్చు. బ్రాంచెస్, ఫ్రూట్స్, ఫ్లవర్స్ ఆ మూడు యాడ్ చేసి కూడా మనం ఇలా వేయొచ్చు. I'll just go through your if any head stroke ఇంకొకసారి చూపిస్తారు. Who was that asking the question? Samina. Okay, I'll just paint the head stroke again. So ఏం లేదండి, just lifting off అంతే. ఏదో ఒక కలర్ తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ. So just lift, pressure, lift, pressure, lift. ఇంకొకసారి చూస్తాం. Pressure, lift, pressure, lift. మనకి ఈ ఎడ్జ్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఎడ్జ్ ఉంది కదా, అక్కడ అలా షార్ప్ గా కొన్ని లైన్స్ రావాలన్నమాట. See, that is what you need to do. ఎడ్జ్ లో ఆ షార్ప్ లైన్స్ కనిపించాలి, అప్పుడు అక్కడ ఒక ఫెదర్ లుక్ లాగా కనిపిస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎనీ మోర్ doubts? Videos. So in tomorrow's class again we'll see one nice unique painting. I don't know what I'll be choosing, but ఏదైనా ఒక కొత్త పెయింటింగ్ అయితే ఖచ్చితంగా చూద్దాం. Okay, so I hope that you have understood today's class as well. మీరు బర్డ్స్ వేసేటప్పుడు only one suggestion that I can give you is make sure to draw the outlines. దీని నుంచి మీరు ట్రేస్ చేసుకొని అవుట్లైన్స్ వేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఇలా ఫ్రీ హ్యాండ్ కూడా వేయచ్చు. సో ఫ్రీ హ్యాండ్ వేసేటప్పుడు ఈ బాడీ ప్రపోర్షన్స్ అనేవి కరెక్ట్ గా రావాలి. ఫ్రూట్స్, ఫ్లవర్స్ లో ప్రపోర్షన్స్ ఏవైనా వెళ్ళిపోయినా, తగ్గినా, పెరిగినా కూడా దే ఆర్ ఫర్ గివింగ్. బట్ బర్డ్స్, ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ స్మాల్ మిస్టేక్, దే స్టార్ట్ లుకింగ్ ఫన్నీ అండ్ వియర్డ్. కాబట్టి అలా జరగకుండా ఉండాలనుకుంటే మనం అవుట్లైన్ వేసుకోవడంలో తప్పేం లేదు. పెయింటింగ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోర్స్, ద నేమ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వన్ స్ట్రోక్ పెయింటింగ్. కాబట్టి సో వన్ స్ట్రోక్ ఆ టెక్నిక్ నేర్చుకోవాలి. అవుట్లైన్ వేసుకోండి, కరెక్ట్ బాడీ ప్రపోర్షన్స్, కింద ఇది లావ్ రావడం. ఇంతకు ముందు మనం ఇలా చేసాం కదా. సో జస్ట్ ఐ చేంజ్డ్ ఓన్లీ దిస్ పోర్షన్. సి హౌ కరెక్ట్ గా కనిపిస్తుంది. ఇంతకుముందు ఏంటంటే పొట్ట లోపలికి వెళ్ళిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఆల్ యూ నీడ్ టు మేక్ ద చేంజెస్. సో అవుట్లైన్ వేసుకొని వేయండి, బిగినర్స్ అప్పుడు. ఓకే, ఫైన్. సో టుమారో అగైన్ ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ విత్ another new class. Okay, thank you.